Ich weiß nicht, ob man mich erkennt hier, das ist hier gerade so ein bisschen Gorillas im Nebel. Und wir gönnen uns jetzt eine zweite Runde Booster. Hier. Aber total schöne Chips. Und hier zeigen wir euch jetzt den neuen Booster Max. Das ist ein Fabbri Booster, 55 Meter hoch, 8 Meter tief auf 2 Transporten. Er steht momentan auch in Stettin und wird betrieben von der Schaustellerfamilie Boos aus Magdeburg. Ja, auch für ihn. Hier wird dann der nächste Platz Bonn-Pützchen sein, ist dann der zweite Fabbri Booster, der in Deutschland wieder reist. Die Premiere fand übrigens am 23.06., also am ersten Tag des Holiday Parks in Stettin statt. Und ja, ich finde das ein schönes Geschäft, der zieht richtig an den Füßen und macht vor allem auch richtig Spaß.
day, blooming in the bright nights. Teenage runaways, watching every sunrise.